After weeks off the field, these girls are finally back at football practice. A few months ago, they were forced to cancel a match when a local Islamist group, Islami Andolan Bangladesh, said girls' sports were un-Islamic and rallied to stop them playing. Fearing unrest, police sent the players home for safety. Asha Roy's hopes were crushed. She says the real issue was the girls' uniforms. খেলাধুলা নিয়েই আমাদের অনেক চলতেছে যে মেয়ে মানুষ হাফ প্যান্ট পরে খেলতে পারবে না। আমরা তো হাফ প্যান্ট পরে খেলি না, আমরা যাদের মনে হয় যেটা আমরা লেগিংস স্কিন পরে খেলাধুলা করি, কিন্তু ওদের কাছে কি মনে হয় সেটা ঠিক জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে এটা সেরকম কিছু মনে হয় না। কিন্তু আগে সেরকম কোনো সমস্যা ছিল না, এখন যত দিন যাচ্ছে আমাদের খেলাধুলা নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছে। Others on the team agree. আমি স্ট্রাইকারে খেলি। আমার পছন্দের ফুটবলার হচ্ছে মেসি। আমার বাবা, আমার বড় ভাই আমার খেলার দিকে অনেক সাপোর্ট। আমাকে বলে যে সব সময় খেলার দিকে মনোযোগ দিবি, অন্যদিকে মনোযোগ দিবি না, হচ্ছে জাতীয় দলে যাবি। তারা হচ্ছে আমাদের খেলাটা যেখানে সেখানে বন্ধ করে দিচ্ছে। আমাদের এই পোশাকে তারা পছন্দ করে না। তারা চায় যেন মেয়েরা হচ্ছে বাসা থেকে বের হবে না, পর্দা করবে। Playing football is not only a hobby, but serves as a livelihood for many players here. They see it as a way to rise up the social ladder. কারণ আমরা এই খেলা দিয়েই আমরা ম্যাক্সিমাম আমরাও চলি এবং আমরা আমাদের ফ্যামিলিকেও চালাই। আমরা একটা ম্যাচে 4000-এর মতো আর কি পাই একটা প্লেয়ারই। এই বাধাটা আমাদের জন্য এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার যারা মহিলা ফুটবল টিমে আমরা প্লেয়ার আছি সবারই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ আমরা তো দেশের জন্য কিছু করতে চাচ্ছি, তো এটা খেলা তো কোনো অপরাধ না। Several women's football matches in northern Bangladesh have already been cancelled due to objections from religious hardliners. But the pressure isn't limited to the pitch. It's also spilling over into public life. Jannatul Firdaus Lucky is a photojournalist working in Bangladesh's capital Dhaka. She recently went to cover an Islamist rally in support of Gaza. তো আমি যাওয়ার পর মিডিয়ার জন্য যে জায়গাটা ছিল, যে স্পেসটা ছিল, যে গেটটা ছিল, আপনারা মার্চ ফর গাজা করছেন, অথচ গাজাতে তো মেয়ে জার্নালিস্টরা ছবি তুলে, তোরা বললো যে না তুলতে পারবেন না। তো প্রায় 10-15 মিনিট ধরে এই নিয়ে একটা বাকবিতণ্ডা চললো। তো প্রেস আইডি কার্ড নিয়ে অনেক ধরনের ইস্যুস করলো, তারপরে ফাইনালি আমাকে ঢুকতে দিল, তারপরে আমাকে বললো যে আপনি একটা স্পেসিফিক জায়গায় দাঁড়ান। She says she faced aggressive behavior from men while taking pictures at the rally. একজন মাঝবয়সী একজন হুজুর, উনি আমাকে বললো যে এই আপনি এখানে কেন ঢুকছেন? আমি চুপচাপ, আমি ছবি তুলে ভাবছি যে চলে আসবো। তাহলে আপনি তো এখানে ঢুকতে পারেন না, আপনি এটা কী পোশাকে ঢুকছেন? ফাইজলামি এখানে? আপনার কি মনে হচ্ছে যে এখানে আপনি এই পোশাক নিয়ে ঘুরতে পারবেন? আপনার বাবা মা কিছু শেখায়নি? তো আমি ওইখান থেকে ওনার কথা শুনে ব্যাক করলাম। তো তারপরে যেটা হলো, আপনার অবস্থা আস্তে আস্তে আরও বেশি বাজে অবস্থা হচ্ছে। আমি যেদিকেই ক্যামেরাটা লেন্সটা তাক করি, ওই পাশ থেকেই একটা জনগোষ্ঠী একদম চিল্লায় ওঠে যে মেয়ে ফটো জার্নালিস্ট কেন ওদের ছবি তুলছে। অন্য আমার আশেপাশে কিন্তু যারা আছে ছেলে যারা আছে ওরাও ছবি তুলছে। তো তখন অবস্থা এরকম দাঁড়ালো যে আসলে এই অবস্থায় ওখানে থাকা খুব রিস্কি। এত বেশি অ্যাগ্রেসিভ ছিল পুরো জনতা, একটা মেয়ে ফটোগ্রাফার করে কোনোভাবেই নিতে পারছে না। In recent days, numerous reports have emerged of women facing intimidation and harassment by Islamist hardliners. Bangladesh is a country with a secular constitution and a Muslim majority. It is undergoing a political transition following widespread protests that ousted its government last year. An unelected interim administration is currently in power. It has said it intends to hold polls for an elected government, but these have not yet been announced. The growing harassment of women by hardline Islamist groups, which were previously sidelined, comes as they grow emboldened once again amid the transitional state of the government. The interim government, which established a Women's Affairs Reform Commission, has proposed many reforms, including guaranteeing women's right to inheritance, an increase in women's parliamentary representation, and protection of sex workers. But hardline religious groups see the proposed changes as targeting Islamic values. আপনি আল্লাহর বিধানকে কটাক্ষ করেছেন, আপনাকে তো এই অধিকার দেওয়া হয়নি। এই নারী অধিকার একটা হলো কোরআন হাদিস অনুযায়ী সেটা হলো সরাসরি সাংঘর্ষিক। দ্বিতীয় নম্বর, বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা এবং আবহমান কাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসা যে পারিবারিক বন্ধন,
সামাজিক বন্ধন এটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার একটা নতুন চক্রান্ত। আপনারা তারা বললেন যে যৌন কর্মীদের স্বীকৃতি দিতে হবে। Hifazat-e-Islam, a coalition of Islamic groups, has staged mass rallies that brought the capital to a standstill. In fiery, emotionally charged speeches, they have fiercely condemned the proposed reforms. মানুষের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকলে এই দাবি কোনো অবস্থাতে মানা যাবে না। কাজেই আমাদের দাবি হলো সরকারকে এই বিষয়টা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে এটা আমলে আনতে হবে। যদি না হয় তাহলে এই দেশের মানুষের ঈমানি ফরিজা এবং দায়িত্ব হলো এই নারী কমিশনের বিরুদ্ধে এবং যারা তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে সংগ্রাম করতে হবে, জিহাদ করতে হবে। The government says there is a need for a dialogue among different groups to reach a consensus. Only 10 recommendations were made controversial by some groups. But 413 recommendations are all agreed upon. And from that, we will choose those which we are able to implement within a short span of time. The recommendations where there is no controversy, we will prioritize those, and we are sitting in consultation both with the Commission, women's groups and my ministry in selecting those priorities, and we will start working on the reforms. About the 10 controversial issues, we will initiate dialogues, and we will invite these Islamic groups that have brought up this issue. But the women are standing their ground. At this protest in support of the commission, many feel the government is not doing enough to stop growing pressure from hardliners. যে আমরা দেশটা হচ্ছে মানে মৌলবাদের হাতে দিব না। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ, কিন্তু এই ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে তথাকথিত ধর্মের কথা বলে ধর্মের নামে হচ্ছে যে রাজনীতি খেলা হচ্ছে, সেই রাজনীতির প্রধান উস্কানিমূলক বিষয় হচ্ছে নারী। এই উগ্রবাদের উত্থানের মধ্য দিয়ে এবং সরকার এবং রাষ্ট্রকে আমি দায়ী করব এই উগ্র ডানপন্থীদের উত্থানের কারণে, যারা হচ্ছে নারীদের সব জায়গাতে উপস্থিতিতে সংকুচিত করতে চায়। নারীকে নানাভাবে ফতোয়া দিচ্ছেন, কিভাবে চলবে, কি পড়বে, কি বলবে, এগুলো ঠিক করে দিতে চাইছেন। আবার সরকারের ভূমিকাটাও যথেষ্ট দুর্বল আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা ঘটনার কিন্তু আমরা কোনো স্টেট দেখি নাই। Some decisions made by the interim government since it assumed power have also raised concerns. Among them is the revocation of a ban on Jamaat-e-Islami, Bangladesh's largest Islamist party, a move that reverses a policy introduced in the final days of former Prime Minister Sheikh Hasina's government. However, the interim government claims it is taking steps to protect women, including the footballers. The Ministry of Women says it won't let groups organize oppressive acts. We will not let that happen. We have increased our vigilance, and the Women's Ministry has taken a decision that it will try and intercept every such act. We are collaborating with the Ministry of Home, and we will continue to do a very close collaboration. We also plan to mobilize a huge community engagement at the grassroots level. Back on the field, the young footballers are determined not to quit, but their fear is palpable. যে কাজ করে যে আগামীতে খেলতে পারবো কিনা বা আমাদের যারা জুনিয়র আছে তারা খেলতে পারবে কিনা সে বিষয়ে একটু সন্দেহ মনে হয় যে আমরা খেলতে পারবো কিনা আর আগামী দিনগুলোতে। Across the country, more girls are taking up football, driven by its growing popularity, especially after the national women's team clinched back-to-back South Asia Football Championships in recent years. আমার স্বপ্ন যে আমি জাতীয় দলে যাব, আর যতদিন আমি হচ্ছে সুস্থ আছি, ফুটবল জগতে আছি, ততদিন হচ্ছে খেলা ধরে রাখবো। While women elsewhere in Bangladesh fight for reform, these players are asking for something simpler: to be left alone to play.